Good morning, students. You all know my name is Vivek Vasur and I am taking the science subject for you. So, to give the video to, I am doing this video to give KR Lakam School Mudod. So, last class we are discussing about the chapter physical and chemical changes. So, what are physical changes and what are chemical changes? So regarding that we discussed about physical change. Mainly we discussed about physical change, and after that we discussed some chemical changes also. Okay, so I think we have to discuss activities now. That is page number 60 is there. So there you can get the activities. So activity 6.6, that is to be demonstrated by the teacher. So that is there. So we will see that activity now. Okay, so what is that? It says get a small piece of caution. So before performing this activity we should be caution about it is dangerous to look for long at the burning magnesium ribbon. Magnesium ribbon we have to burn here, so it's too danger to look at the magnesium ribbon while it burning. The teacher should advise children not to stare at the burning ribbon. So what the teacher has to do, they should advise the children not to stare at the burning ribbon. They should advise the children that not to stare at the burning ribbon. Burning ribbon na direct agi stare ಮಾಡಬಾರದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಬಾರದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೋರ್ಲೆ ನೋಡಬಾರದು. ಸೊ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. Get a small piece of a thin strip or a ribbon of magnesium. Get a small piece of a thin strip. Thin strip is one small piece ತಗೋಬೇಕು. Get a small piece of thin strip or a ribbon of magnesium. Okay, magnesium ribbon ತಗೋಬೇಕು. Clean its tip with sandpaper. ಮೊದಲು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಒಗಿಬೇಕು. ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಟಿಪ್ ನಿಯರ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫ್ಲೇಮ್. ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಟಿಪ್ ನಿಯರ್ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫ್ಲೇಮ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫ್ಲೇಮ್ ನಿಯರ್ ಆ ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ completely burnt, it leaves behind a powdery ash. See what happens, it will burn with a brilliant white light. What does it do? It burns with a brilliant white light. So ಲ್ಯಾಬ್ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್. ಸೊ ಓಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬರ್ನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬರೋತನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಾಗ ತೋರ್ಸ್ಯಾರ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, 10th ಅದ. So magnesium ribbon burn and it gives magnesium oxide with a drizzling white light. Drizzling ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್, ಸೂಪರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಚುರ್ಚುರ್ ಕಡ್ಡಿ ಆಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು, ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಅದು ಕೂಡ ಹತ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಡೋತನ ತಗೋತದೆ, ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಡಸ್ ಆಶ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್? ಆಶ್ ಏನಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಗತೆ ಕಾಣ್ತದ? ನೋ, ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೂದಿ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಶ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬನ್ ಬೋತ್ ಲುಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ದ ಚೇಂಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ದ ಚೇಂಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ represented by the following equation. They have given one equation, so that represents the change. Magnesium, that is Mg, plus oxygen, that is O2, will give magnesium oxide, MgO. Mg plus O2 will give magnesium oxide. So ಏನು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು, Mg magnesium plus O2, that is MgO, magnesium oxide. Okay, yes. Then collect the ash and mix it with small amount of water. The equations here different from those in mathematics. In equations of this kind, the arrow implies becomes no attempt should be made to balance chemical equations in this stage. So ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ 10th ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್, molecule side, product side ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, atoms ಆಗಲಿ molecule side. That you will learn it in class 10. Now you don't worry, just remember the equation.
Magnesium, that symbol is Mg, oxygen symbol is O2. Mg plus O2 will give MgO, that is magnesium oxide. Okay, fine. Collect the ash. So whatever the ash is present, you collect that ash and mix it with small amount of water. ಒಂದಿಷ್ಟು ವಾಟರ್ ತಗೋದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಟಿರ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ವೆಲ್. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ with blue and red litmus paper. You have to test this mixture with blue and red litmus papers. So blue and red litmus paper le ee mixture annu ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Does the mixture turn red litmus blue? ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಾದ್ರೆ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಬ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Does the mixture on this basis of test, does the mixture turn blue litmus red? ನೋಡ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆ ಬೂದಿ ತಗೊಂಡು ನೀರಾಕ್ ಹಾಕೋದು, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎದ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ನೀರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ ಮ್ಯಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಅಕ್ವೇಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಕ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವಾ. ನಾ ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಮ್ಮೆ. What is the scientific name of water? What is the formula of water? The formula of water H2O. Scientific name of water aqua. Okay. So adenatu aqua. Then on dissolving the ash and water forms a new substance. This change can be written in the form of following equation. ಈ change ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? This can be written in the form of following equation. That is magnesium oxide plus water. ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಅದು ಬ್ಲೂ ಮಾಡ್ತದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬ್ಲೂ ಇದ್ದದನ್ನ ಅದು ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಬ್ಲೂ ಇದ್ದದನ್ನ ಅದು ರೆಡ್ ಮಾಡಿತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ರೆಡ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಅದು ಬ್ಲೂ ಮಾಡಿತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌದಾ? ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಅಕ್ವೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅಸಿಡಿಕ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್? ಅಸಿಡಿಕ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಆಶ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. On dissolving the ash in the sense ಬೂದಿ, ಆ ಬೂದಿಯನ್ನು ನೀರೊಳಗೆ ನಾವು ಕರಗೋಸೋದ್ರಿಂದ it forms a new substance. This change can be written in the form of the following equation. ಇದನ್ನ following equation ದ ಬರಿಬಹುದು. ಹೆಂಗ? MgO plus water will form magnesium hydroxide. MgO ಅಂದ್ರೆ ಏನು? magnesium oxide plus water. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ? ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ? ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ಎಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ಆಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್. OH ಬಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್, NaOH ಬೇಸ್, MgOH ಬೇಸ್, CaOH ಬೇಸ್. MgOH ಟ್ವೈಸ್ ಇರ್ತದೆ, CaOH ಟ್ವೈಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸ್ ರೀ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಜಿಂಕ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಕಾಪರ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ವೇರ್ ಎವರ್ ದ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಮ್ಸ್, those all are bases. If the hydroxide is coming means it is a base. You should remember it. It is a base if it is a hydroxide. Okay? Yes. Then magnesium hydroxide is a base. So magnesium oxide is a new substance formed on burning of magnesium. Magnesium oxide is a new substance. It is a new substance formed on burning of magnesium. It is formed on burning of magnesium. When the magnesium is burned, on that time it is formed. Magnesium hydroxide is another new substance. Magnesium hydroxide is ಇನ್ನೊಂದು new substance formed by mixing magnesium oxide with water. Magnesium oxide ಅನ್ನು ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವು. ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ, ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಇವನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಬಂಧ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಇದ್ದದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು, ಬೂದಿ ಆಯ್ತು, ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಕೂಡ ಕುಡಿಸಿದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, so I hope this one is clear. That is activity 6.6 is clear. I think this is a little bit big chapter. Okay, we'll go to activity 6.7 to be demonstrated by the teacher. Dissolve about a teaspoonful of copper sulfate. Dissolve about a teaspoonful of copper sulfate. Copper sulfate ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, CuSO4. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? CuSO4. CuSO4, that is copper sulfate. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಹಾಫ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಟಂಬ್ಲರ್ ಆರ್ ಅ ಬೀಕರ್. ಒಂದು ಬೀಕರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರ ಅವ್ರು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಬ್ಲೂ ಇರ್ತದ. ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆ್ಯಡ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? H2SO4, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು 3-4 ಡ್ರಾಪ್ ಅಷ್ಟು. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ ಒನ್. Save a small sample of the solution in a test tube or a small glass bottle. So this solution should be saved in a small glass water. Okay, or test tube. Drop a nail or used shaving blade into the remaining solution. ಒಂದು ನೇಲರೆ ತಗೋರಿ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ಡ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದಾಗ ಒಗಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆರ್ ಸೊ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಬಿಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ. ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೇವ್ಡ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲೇದು ಬ್ಲೂ ಅದ, ಎರಡನೇದ ಗ್ರೀನ್ ಆಗ್ಯದ. ಎದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಬರ್ತದ? ಅದ ನೀವು ಬ್ಲೇಡ್ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಐರನ್ ರೀ. ಸೊ ಐರನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೇಟ್, ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇರ್ತದ, ಅದು ಐರನ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐರನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಪರ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐರನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಯಾವ ಕಲರ್? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಐರನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Do you see any change in the color of the solution? Yes. Take out the nail or the blade. Has it changed in any way? ಅದೇನಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡಬೇಕು. The changes that you notice are due to a reaction between copper sulfate and iron. ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವು ಅಂದ್ರೆ there is a reaction between copper sulfate and iron. CuSO4 and Fe. ಐರನ್ ಅನ್ನ Fe ಲೇ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We represent iron by Fe. And we represent copper by Cu. Copper sulfate is CuSO4. So CuSO4 reacts with iron. It forms iron sulfate. What it does? It forms iron sulfate. Okay? Yes. The change of color of solution from blue to green is due to formation of iron sulfate, a new substance. There is a change of color. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಅದ, ಬ್ಲೂ ಇದ್ದದ್ದು ರೆಡ್ ಆಯ್ತು, ಸಾರಿ ಬ್ಲೂ ಇದ್ದದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಆಯ್ತು. ಬ್ಲೂ ಇದ್ದದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ರೀಸನ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. FeSO4 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದ. FeSO4 is nothing but the iron sulfate. That is a new substance. Okay. The brown deposit on the iron nail is copper. Iron nail ಮ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಬಂದಿರ್ತದ, that is copper. Another new substance, we can write the reaction as, adu kuda new substance. Reaction heng baritar nodri, copper sulfate solution, that is which is blue in color, plus iron
plus that gives iron sulfate solution. Copper sulfate solution plus iron, that gives iron sulfate solution. Okay, plus copper is a brown deposit. Copper ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು brown deposit ಆಗಿದೆ. Okay, activity 6.8. Now we will go to activity 6.8. So brown deposit as the copper, iron sulfate solution green irtada, copper sulfate solution blue irtada, adru kuda iron react agi form ಆಗ್ತದ. So ಇದನ್ನ ನಾವು equation ಒಳಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಅದು CuSO4 plus iron gives iron sulfate solution, that is Fe, that gives FeSO4 plus copper. ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಅದಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಬಾಣದ ಮಾರ್ಕ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನ gives ಅಂತ ಓದಬೇಕು, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಓದಬೇಕು, gives ಹತ್ತಿರ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, so then there is activity 6.8. Yes, shall we see that one in this class or shall we see it in the new class? Okay, that one we have to discuss. That is activity 6.8 is there. So this chapter when it finishes, so I will send you the answers. That is, no need to worry about that. Okay, right, then after this we will start any small chapter that we could finish it earlier only. So that one we will see. Okay, then okay, then homework related. Niಮಗೆ homework ಈಗ, so we will see the remaining things in the next class. So homework ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಈಗ ಆ್ಯಪ್ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಆ್ಯಪ್. ಸೊ ನೀವು 7th ಅವರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. ನೋಡಿರಿ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೀರಿ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಅದ್ರ ತೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹೆಸರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೋತ್ನ್ಯಾಗೂ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೆಸರು ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಹೆಸರು ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಟನೂ ಹೆಸರು ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಮುಂದಿದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನೋ, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನು, ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನು. ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನು, ಅಥವಾ ಬರೀ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಡೆದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಅದ್ರ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. 4 6 6 8 ಇರ್ತಾವೆ. ಮುಂದೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಅಂತೈತಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. ಅದ್ರಾಗ 4 4 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಯೂಸುವಲಿ ನಿಮ್ದು 12 ಅದು ದಾವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಮ್ಮೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ 12 ಕ್ವಶನ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಕ್ವಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ 7ರಿಂದ 12ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಹತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, 10 ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ 5, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ 5. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಇಫ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಬರೀರಿ, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ್ದು ಮುಗ್ದದ, ಈಗ ಇನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಮುಗ್ದದಲ್ಲ ಅದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಥವಾ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬರೀವತ್ನ್ಯಾಗ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ದಾಗ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫೇರ್ ಬುಕ್ದಾಗ ಬರೀದು. ಫೇರ್ ಬುಕ್ದಾಗ ವಿತ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಬರೀದು ಬಿಡೋದು. ಆ ಡೇಟದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದಂಗ. ಓಕೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ದಾಗ ಬರೀಬೇಡ್ರಿ, ಫೇರ್ ಬುಕ್ದಾಗ ಬರೀ. ಆದಷ್ಟು ಫೇರ್ ಬುಕ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಎರಡು ಒಂದು ಮಾಡಿರಿ ಚಲೋ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫೇರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 30 ಪೇಜ್ ಬಿಡ್ರಿ, 30 ಅಥವಾ 40 ಪೇಜ್ ಅದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು ಕೊಡೋದು ಫೇರ್ ಬುಕ್ದಾಗ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ಬಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಚೆಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.